Jag vet inte. Jag vet inte om jag har helt rätt. Jag tror... Jag vet bara... Alltså jag tror bara nu. Att... Jag är den första svenska YouTubern som gör det här. Jag vet inte riktigt om det är någon annan svensk YouTuber som har redan gjort det här innan mig. Men jag har redan spelat här lite innan så... Jag tänkte, vi kör ifrån början så ni får hänga med i storyn. Och jag är sjuk. Jag har halsont, jag har huvudvärk och allt möjligt annat skit. Men låt oss titta på storyn. You see that all around you? It's Alaska, my boy. It's still untamed, dangerous, and goddamn beautiful. You're seeing beauty in its purest form right here. But we're not here to admire the scenery. We're here to find the gold. With hard work, sweat, and dedication, you can fulfill your dreams of riches. Så, då är vi framme. Precis, i dessa... Ja, men det är lugnt. Well, hey there, kid. Saw your plane touching down out there on the lake. I'm waiting for you at the parcel. Cross the bridge and stick to the road by the cabin. You'll find it easy enough. Oh, and keep your eyes peeled for bears. Hey, keep your eyes up in case of bears. Alltså, annars får jag säga imorgon. Men än så länge så tycker jag att det här spelet är lite fridfullt. Inte mycket att göra. Det är lugnt. Det är ingen stress. Ja. Duger. Där har vi farfar. Well, I'll be darned. Feels like just yesterday you were no bigger than a gold nugget. All right, enough jawing. The gold ain't gonna dig itself. Let's get to it. Here, used to be my lucky shovel. Now pick it up and start digging. Fill up 2 buckets with dirt. And stick the dirt here and there and see if it glitters back at you. Then we'll know where to dig. Men det bästa jag tycker med det här är att man kan plocka upp 2 saker samtidigt. Slipper man springa fram och tillbaka. Gräv. That's enough for now. Grab the buckets and come with me.
Let's see if we struck anything shiny. Det får du. Nu ska vi vaska guld. Time to learn the basics, boy. You'll need a bucket full of pay dirt and a gold pan. First thing you do is empty the bucket onto the gold pan. Om ni vill läsa det här så kan ni bara pausa videon och läsa. Go ahead. Dip the gold pan in the water and give it a good shake. Gold's much heavier than dirt, so it'll stay at the bottom. The water's all muddy. Dump it out and get yourself some fresh one. All right, now keep on swirling. You want all that dirt to break up and wash away. You see that shine? That's gold. Now go on, grab it before it washes away. Don't you forget about that second bucket, though. It might be holding even more gold. Den kanske håller mer guld. Men då får vi titta om man håller mer guld. Då får vi se om farfar har rätt att den håller mer guld. All right, that's enough panning for now. Now, how about we get ourselves a wash plant and dig for real? First things first, we need to pick a spot for the wash plant. Now, don't place it too far from the water so we don't run out of hoses. Ställ den inte för långt bort ifrån vattnet så vi rinner ur slangar. Men gå då, gubbe. Wash plant. All right, it's settled. While I'm busy hauling in the wash plant parts, you head to town and grab the rest of the gear that we're gonna need. Take my pickup. I left the keys on the TV stand in the house you passed earlier. Oh, and there's a bit of gold I've already dug up. Grab it too. You'll need it to pay for the equipment. Jag tar mina nycklar som ligger på tv-bänken som du passerat tidigare. Jag var inte ens inne i ditt hus så jag passerade aldrig den där tv-bänken tidigare, men tack för guldet att jag kan i alla fall köpa. Där har du nycklarna. Där har du guldet. Och här har vi bilen. You're gonna need some cash before you can buy anything. There's a place in Falcons Creek, the Gold Horizon Institute. The guy running it, it's an old buddy of mine. Tell him you're my grandson, and he'll give you a better deal than those bankers. Well, well, if it ain't old Jad's grandson.
I'll tell you what. If you got some gold to sell, I'll count it as high purity this time, but only 'cause it's jade. Looking for mining gear? Head over to the Martello shop other side of town. They got everything you could need. And hey, next time, bring me a whole bucket of nuggets. Ja, jag ska ta med mig en hink Knights. Kanske inte guldmagnet. Kanske shit. Vi körde på någonting, men det är skitsamma. Morning. Welcome to Martello. Feel free to look around. Vi ska ha grejer härifrån. Kabel. Hur många kablar? En. Så. En elgenerator. Då ska vi ha såna här. Och hur många ska vi ha? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så. Vattenslangar ska vi ha. Det ska vi ha 2. Vi ska ha en sån här jäkel. Upp. Och 2 vattenslangar. Perfekt. Sluta köpet vid kassan. All set. Your gear's waiting at the pickup zone. Swing by anytime you need more stuff. Ja, det är alltid bra att veta att jag kan köra förbi den. 3000. Kan du släppa då? För sig så är det ju ett DM och så man kommer väl få stå ut med att saker kommer inte gå som man vill. Japp. Så, ja. Ligg still där. Vattenpumpen. Sen är vi färdiga. Sen ska vi åka tillbaka. Japp. Nu ska vi tillbaka. Det bästa med det är kring. Det är inte så. Så.
Varför igen? Finally. Took you long enough. I got most of the wash plan set up while waiting for you. All that's left to do is hooking up the sluice boxes, so stop standing there and hop in the excavator. And don't you dare scratch her. Det är ripa. Ska det vara skit i den? Faktiskt sa att jag inte ska göra det. Now drive the excavator to the trailer and move the bucket right over the sluice box. Careful though, we don't have any spare ones left. Alright, that's close enough. Now hop out and hook the sluice box to the bucket using the transport cables. Goda gubbar. Klick. 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 Plocka upp. The cables look solid. Get back in the excavator and move. Good enough. Looks like there might be some hope for you yet. Get out, unhook the cables, and connect the wash plant to water and power. And after that, we'll throw in some miner's moss to catch the gold. Kick things off with the power generator. No power means the wash plant's useless, so just be sure to fuel it up. Så de behöver bensin också. Ja. Det var ju nytt. Typ allting behöver ju bensin nu för din. Men stå upp. Nej. Stå där. Kabel. Lite bensin. Keep that pump close to the water. Those hoses only stretch so far, and you'll be stuck high and dry before you know it. Mm. Så, nu ska vi ha slangarna. Ja, vi har en slang. Vi sätter dig... Nej, fel knapp. Vi sätter dig där, och sen drar vi dig hit. Och kopplar in dig där. Tar vi andra slangen. Och kopplar in dig
kan ju vara bra att fylla med bensin innan man drar igång. Nu då. All right, time for the finishing touch. Miners' mosses. They are the key because they will catch our precious gold. Let's lay them down in those sluice boxes. Nej, så du menar att de ska ner här? Jag trodde vi skulle lägga dem på marken bara. Och så skulle guldet automatiskt krypa upp och hoppa in i dem. Well, looks like we're all set. Time to fire up this beast and see if she still roars. I haven't used her in some time. She's alive! It's time to feed this beauty. Go on, boy. Scoop up some dirt. Fuel ain't free. So the water doesn't wash the gold out. Stänger av vägg så inte vi slösar bensin på det. Be sure not to lose that part. We're gonna... Those springs give out more often than I'd like. Pretty sure I got a spare one sitting in the garage. Go find it and bring it over so we can get back to work. Vi springer ner dit. Jag tar inte bilen.
All right, pop that new spring in and lock the cover back on tight. Well, looks like we're back in business. Flip that switch and go back to work. Oj, fel knapp. Those mats are probably loaded. Go ahead and pull them off. Let's see what we caught. Coolt. Då ska vi se vad vi har fått. Vi springer upp med de här. Så får vi springa ner igen. Now grab the tub, fill it with water, and we'll collect the pay dirt by carefully washing each moss. Now take your time washing them. That gold loves to hide
right in the smallest corners. Tack och skiten. Så det blir rent. You know the drill. Pan that pay dirt and let's see what we got. Good enough, at least for the start. Tar vi lite mer. Den sista. Maybe you'll pan out after all. You know the basics. The rest's on you. I'm heading out to seek richer ground. Good luck out there. See you soon, boy. One last nugget of wisdom, kid. Take that gold to the Institute and smelt it into a gold bar. It'll bring you luck. But I got no doubt you're ready. So you brought this in all by yourself, huh? Not bad for a rookie. Nu ska vi se när han smälter guldet. Så, det var guldet färdigt. Nu ska han bara kyla ner. Between you and me, your grandpa's first gold bar wasn't even half that size.
Word is, there's a new wash plant dealer setting up shop in town. You might just want to take a look at their gear. Ja. Det var allt för detta demo. Men när ni väl är klara med demot så kan ni fortsätta spela. Något sånt om ni vill. Och det finns inte mycket att göra, men ni kan alltid spela vidare. Eller lägga till det på wishlist på Steam. Så som ni ser, jag kan spela vidare. Sådär. Det tänker jag inte göra, för att jag har annat att göra just nu. Lite andra grejer och fixa med. Jag gick hit. Men ni får ha det jättebra, så hörs vi i nästa video. Bye bye.